Ningún MACHO più Darme NIETOS, Clamó la Reina Felina. La señal de socorro ligo en una frecuencia que nadie en la galaxia usaba desde hace 200 años. El teniente Connor Blake la detectó primero, casi por accident, mientras calibraba los sensors de largo alcance de la nave exploradora Ardent Dawn. Frunció el ceño, ajustó los parámetros dos veces más, y cuando la señal persistió con la misma claridad perturbadora, llamó al capitán. El capitán Ethan Cole ligó al puente en 30 segundos, con el café todavía en la mano y la mitad del sueño en los ojos. Hizo cambio en cuanto via los datos en pantalla. Hizo una baliza de socorro clase alfa, dijo, dejando el café en la consola sin mirarlo. Si derramó un poco, nadie lo no. Clase alfa de la Alianza Galáctica, confirmó Connor, pero este protocolo fue discontinuado en el año 2.241. Quincy que lo está transmitiendo, o tiene equipo más antiguo, o estaba esperando que alguien con equipo más antiguo lo escuchara. El capitán inclinó la cabeza, o esperaba que nadie lo escuchara en absoluto. La Ardent Dawn era una nave de exploración clase halcón, tripulada por dos personas, diseñada para mapear sectores periféricos donde la alianza todavía no había puesto los ojos de manera formal. No eran una nave militar. No levaban artillería pesada. Pero en el código de conducta interstellar había algo que todos los seres racionales del universo conocido respetaban, incluso los más belicosos. Una señal de socorro se contestaba. Siempre pusieron rumbo hacia la fuente de la señal. Lo que encontraron no era lo que ninguno de los dos esperaba. El planeta se llamaba, según los registros de navegación más antiguos que tenía el sistema Velhari. Clase M, atmósfera respirable, temperatura superficial templada, cubierto en un 60% por selvas densas y en el resto por planicies de hierba de un color entre dorado y cobre. Desde órbita, era casi hermoso. Desde la superficie, resultó ser mucho más complicado. La estructura desde donde provenía la señal era una ciudadela. No en el sentido arquitectónico moderno, de edificios interconectados y plataformas de alturas ordenadas, sino en el sentido antiguo y literal. Una construcción masiva de piedra y metal fundido, contours que se alzaban como garras hacia el cielo, rodada por una mural exterior de 6 metros, que en algún momento debió parecer intimidante, y ahora simplemente percibía. Las marcas de batalla en las piedras exteriores eran incontables, algunas eran antiguas, otras no tanto. El teniente Connor Blake y la doctora Priener descendieron en la lanzadera con otros dos miembros de la tripulación. Los cuatro levaban trajes de exploración estándar, traductores universals activos, y la política no escrita de la Ardent Dawn que decía, no dispares primero a menos que el universo se esté acabando. Las puertas de la ciudadela estaban abiertas. Eso en sí mismo era inquietante. Dentro, el corredor principal era ancho y alto, iluminado por antorchas eléctricas montadas en las paredes a intervalos regulares. El suelo de piedra pulida reflejaba las lamas con una precisión casi líquida. Y a lo largo del corredor, formados en dos filas perfectamente simétricas, había guerreros. No eran humanos. Eran felinitas, una especie que la Alianza Galáctica había catalogado hace 90 años pero con quien el contacto formal era, en el mejor de los casos, esporádico y tenso. Bípedos, de entre metro 80 y 2 metros de altura, cubiertos de pelaje corto en tonos que iban del negro carbón al dorado arena. Rasgos faciales claramente felinos, ojos con pupilas verticales que captaban la luz de las antorchas con una intensidad desconcertante. Las orejas, puntiagudas, estaban vueltas hacia los visitantes con una atención que no tenía nada de casual. Cada guerrero llevaba armadura,
Armadura real, no ceremonial. Los arañazos en el metal lo confirmaban. Connor mantuvo los brazos visibles y los movimientos lentos. Pria hizo lo mismo. Los dos tripulantes que los acompañaban, el técnico Rory Vance y la especialista en comunicaciones Laura Ibis, siguieron su ejemplo sin necesidad de que los didran. Al fondo del corredor, en una silla que era menos un trono y más una declaración geológica, una figura les esperaba. Era una felinita de edad considerable, aunque en esa especie la edad se lea diferente. El pelage, d'un blanco con manchas grises, tenía la textura de algo que había sobrevivido muchas cosas. Los ojos eran dorados, completamente dorados, sin la pupila vertical que tenían los guerreros jovens, lo cual Connor sabía por los archivos de xenobiología que indicaba madurez avanzada en esta especie. Levaba un manto de tela oscura sobre los hombros, bordado con patrons que el traductor universal intentó catalogar como simbology de rango y se rindió a la mitad. Se puso de pie cuando los cuatro humanos llegaron al centro del corredor, no porque los saludara, sino porque era el tipo de persona que se ponía de pie cuando quería que la tomaran en serio. Habéis tardado, dijo. El traductor prosó el idioma felino con un leve retraso y lo convirtió en algo aproximadamente intelligible. 84 rotaciones planetarias desde que activé la baliza. Connor abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Señora, dijo con cuidado, la baliza que activó USA un protocolo que fue discontinuado hace de cientos años. Solo la detectamos por casualidad. Los ojos dorados lo miraron fijamente durante un momento que pareció diseñado específicamente para hacer sentir a alguien que su explicación era interesante pero fundamentalmente irrelevante. Sois humanos, dijo la Reina. No era una pregunta. Sí. Un sonido salió de su garganta. El traductor lo clasificó como evaluación insatisfecha y luego como resignación pragmática. Servirá, dijo finalmente. Y antes de que ninguno de los cuatro pudiera procesar completamente lo que hizo significaba, añadió con una voz que llenó el corredor entero de punta a punta. Ningún macho puede darme NIETOS. Por todas las estrellas muertas, tendré que buscarlo entre las rosas blandas. El silencio que siguió fue de los que se puden cortar con un cuchillo de exploración estándar. Connor miró a Pria. Pria lo miró a él. Rory examinó súbitamente el techo con mucho interrogaciones. Laura activó su grabadora de comunicaciones con una velocidad sospechosa. La Reina los observó con la expresión particular de alguien que ha estado esperando mucho tiempo y está dispuesto a esperar un poco más, pero no indefinidamente. Yo soy Uselha, dijo, volviendo a sentarse. Reina madre de la ciudad de Devel, última de los cuatro grandes clans del norte de este planeta, y necesito hablar con quien tenga autoridad entre vosotros. Connor enderezó los hombros. Soy el teniente Connor Blake, de la nave exploradora Ardent Dawn, de la Alianza Galáctica. Puedo comunicarme con mi capitán de inmediato. Haste hizo, dijo Uselha. Y decido que necesito un macho joven, fuerte, con buen juicio y la disposición de quedarse aquí el tiempo suficiente para que mi hija lo considere aceptable como consort. Su especie es irrelevante. Su carácter no. Otro silencio. Le transmitiremos el mensaje exactamente como lo ha dicho, logró decir Connor. Bien. La Reina hizo un gesto con la mano que el traductor clasificó como podéis sentaros si tenéis la costumbre de hacerlo. Dos de los guerreros en formación se movieron sin sonido perceptible y depositaron sillas a los cuatro humanos que, hasta ese momento,
no habian estado ahi. Conner activo el comunicador. Iba hacer una conversación, muy larga con el capitán Cole. El capitán Ethan Cole escuchó el resumen completo sin interrumpir. Era una de sus mayores cualidades como comandante. Cuando Conner terminó, hubo una pausa de aproximadamente 4 segundos, que en el lenguaje no verbal del capitán equivalía a procesando algo que no estaba en ningún manual. Repite eso, dijo finalmente. Conner lo repitió, con el mismo nivel de detalle. Pria añadió un comentario técnico sobre el estado de conservación de la ciudad la que nadie había pedido pero que, de alguna manera, hacía que todo sonara más plausible. Laura seguía grabando. Rory seguía examinando el techo. Desde su trono de piedra al fondo del corredor, la reina Uselja observaba la pequeña delegación humana con la paciencia de alguien que ha gobernado lo suficiente como para entender que las decisiones importantes nunca se toman rápido. Sus guerreros permanecían inmóviles. Los únicos sonidos en la ciudadela eran el crepitar suave de las antorchas eléctricas y el murmullo del comunicador. Voy a bajar, dijo el capitán Cole. Conner abrió los ojos ligeramente más de lo normal. Capitán. Si alguien activo una baliza de socorro de 200 años de antigüedad y lo hizo de forma deliberada, o está en una situación desesperada o sabe exactamente qué está haciendo. De cualquier manera, quiero hablar con esa persona directamente. La lanzadera ligó 25 minutos después. El capitán Cole descendió solo, lo cual era técnicamente contrario a los protocolos de seguridad de primer contacto, pero completamente coherente con la forma en que Ethan Cole había manejado cada situación imprevista en sus 2 años de servicio activo. Era un hombre de 43 años, de complexión media, cabello oscuro con algunas hebras grises que había decidido no disimular, y la postura particular de alguien que había aprendido a moverse como si el espacio alrededor fuera suyo sin que eso fuera una amenaza para nadie. Levaba el uniforme estándar de exploración, sin insignias adicionales de rango visible, lo cual era también una decisión deliberada que Conner reconoció de inmediato. Cuando ligó al corredor y vaya a Uselja, se detuvo exactamente donde debía detenerse. Lo suficientemente cerca para ser respetado, lo suficientemente lejos para no ser una presión. Inclino la cabeza. Reina Uselja dijo, soy Ethan Cole, capitán de la Ardent Dawn. Su señal ligó a nosotros. Los ojos dorados de la reina lo examinaron con la precisión de alguien que ha evaluado guerreros, diplomáticos, comerciantes y mentirosos durante décadas y ha aprendido a separar cada categoría en los primeros 30 segundos. Sois el de mayor rango, dijo. Sí. Bien, entonces podéis tomar decisiones. Depende de la decisión, dijo el capitán, con una leve sonrisa que no era descortés sino simplemente honesta. Uselja consideró eso. El sonido que hizo fue diferente al interior, y el traductor lo catalogó como aceptación provisional de respuesta inteligente. Sentaos, dijo. El capitán se sentó. A una señal discreta de Conner, los demás también. Lo que Uselja les contó durante las siguientes 2 horas no era lo que ninguno de ellos esperaba escuchar. La ciudadela de Vel había sido, de cientos años atrás, el centro de un territorio que abarcaba una cuarta parte del continente norte. 4 clans felinitas habían vivido en relativa paz, no porque fueran naturalmente pacíficos, nadie que los hubiera visto en combate usaría esa palabra, sino porque habían establecido un sistema de alianzas matrimoniales que mantenía el equilibrio. Cada generación,
Los hijos y hijas de los clans, si entrelazaban en nuevas familias que cruzaban fronteras y diluían las razones para la guerra. Luego había legado la plaga. No un virus, no exactamente, algo más específico y más cruel. Una enfermedad que afectaba exclusivamente al cromosoma Y de la especie felinita. En 3 generations, el 92% de los machos del planeta habían muerto antes de alcanzar la madurez reproductiva. Los que sobrevivían eran escasos, a menudo estériles, while las pocas líneas genéticas que permanecían intactas eran tan cercanas entre sí que el cruce entre ellas produce descendencia cada vez más débil. Los clans habían colapsado uno por uno, no por guerra, sino por algo peor, por la ausencia de futuro. El clan de Usilha era el único que quedaba. Sobrevivía porque Usilha había tomado decisions que ningún otro líder había estado dispuesto a tomar. Había reducido el territorio hasta conservar solo lo que podía defender. Había eliminado las jerarquías internas que consumían recursos en luchas de poder internas. Había enviado exploradores a buscar solutions médicas entre las civilizaciones extraterrestres con quienes tenían contacto esporádico, y todos habían vuelto con las manos vacías o no habían vuelto. Y entonces, 70 años atrás, había activado la baliza de socorro. Con el protocolo antiguo, a propósito. La alianza galáctica, dijo Usilha con una cama que era más inquietante que la ira, firmó un tratado con nuestro planeta hace 120 años. En ese tratado se comprometió responder a las señales de socorro de cualquier mundo miembro en un plazo razonable. Usé el protocolo antiguo porque ese tratado usaba ese protocolo. Quería que quien legara no pudiera decir que no estaba obligado a escuchar. El capitán Cole la miró en silencio durante un momento. 84 rotations, dijo. 84. ¿Cuántos de sus exploradores enviados a buscar ayuda médica no volveron? 19. Otra cosa. Y la baliza, si no la hubiera detectado mi nave por casualidad, habría seguido transmitiendo. Hasta que alguien legara, dijo Usilha, con unas sencillas que era toda la dignidad del mundo. O hasta que ya no quedara nadie que pudiera transmitirla. El capitán Cole miró a la doctora Prioner. Ella ya tenía el terminal médico abierto y estaba escribiendo con la concentración de alguien que acaba de recibir el problema más complicado de su carrera, y lo está convirtiendo mentalmente en una lista de pasos posibles. Doctora Nair, dijo el capitán en voz baja. Yo lo estoy evaluando, respondió ella sin levantar la vista. Usilha observó el intercambio con los ojos entrecerrados, no con desconfianza, con atención. Ella es vuestra médica, preguntó. La mejor que tenemos, dijo el capitán. Una pausa, ¿cuántos de vosotros sois médicos? En la nave dos, Priya y el Dr. Owen Hart. Y en vuestra alianza. Hay miles de médicos, pero no todos con acceso a los recursos necesarios para un caso como este. Usilha inclinó la cabeza. Fue un movimiento mínimo, pero el traductor lo registró como el equivalente felinita de una señal de escucha activa, de alguien que está pasando cada palabra con más cuidado del que el hablante probablemente sospecha. Os daré acceso completo a nuestros registros médicos, dijo finalmente. Todo lo que nuestros curanderos han documentado durante los últimos 2 siglos, a cambio. Se levantó de nuevo, no de golpe, sino con esa lentitud controlada que tenía cada uno de sus movimientos, la lentitud de alguien que ha aprendido que la velocidad es para quienes no están seguros de adonde van.
A cambio quiro quello intentis diverted, no uninform, no una recomendación para derivarlo a otro organismo, no una promesa de estudiar el caso. Quiroque asquedis que trabajes, que si hay una solución posible en este universo, la encontris. El capitán Cole no respondió de inmediato. Miró a su alrededor, al corredor, a los guerreros formados con sus armaduras rayadas, a las antorchas que levaban encendidas quien sabe cuantas décadas, a la doctora Priya que seguía escribiendo sin parar. Luego miró de nuevo a Uselha. Time mi palabra, dijo. El sonido que hizo la Reina esta vez, el traductor lo catalogó como algo para lo que no tenía una traducción exacta. Lo más cercano que ofreció fue, alivio que se ha esperado tanto que ya casi no se reconoce. Desde el fondo del corredor, detrás del trono, una puerta que ninguno de los humanos había notado hasta ese momento se abrió, en silencio. Por ella asomó una cabeza joven, con pelos dorado pálido y ojos verdes, que miró al grupo de extraños con una mezcla de curiosidad y cautela que era perfectamente reconocible independientemente de la especie. Uselha la veía con el rebilo del ojo y dijo algo en Felinita que el traductor convirtió en: Ven aquí, no estamos en peligro. La joven entró despacio. Era alta, de movimientos fluidos, con una cicatriz fina sobre el pañuelo izquierdo que hablaba de algún encuentro que había sobrevivido. Miró a los humanos uno por uno con esa evaluación directa que persia una característica universal de la familia. Esta es mi hija, dijo Uselha, se llama Sale. Es la última heredera de este clan, y la razón por la que activé la baliza. Sale miró a su madre con una expresión que el traductor catalogó como: hemos hablado de esto. Y que Connor reconoció, sin necesidad de traductor como el tipo de mirada que los hijos de todas las galaxias dirigen a sus padres cuando estos los presenten ante desconocidos. Madre, dijo Sale en Felinita, con una voz que el traductor convirtió en algo entre la paciencia y la exasperación, no pude simplemente. Lo acabo de hacer, dijo Uselha, y se sentó de nuevo con la finita de alguien que ha cerrado un tema. El capitán Cole, a 43 años de vida y 2 de servicio especial habían equipado con la habilidad particular de no reírse en el momento equivocado, mantuvo la expresión perfectamente neutral. Connor, a su izquierda, no era tan veterano. Tuvo que mirar hacia otro lado. Solo Laura, que lo había grabado todo, dejó escapar algo que podría haber sido unitus. Sale los miró a todos con esa dignidad tensa de alguien que sabe que la situación es mortificante, pero no va a dar a nadie la satisfacción de verla admitirlo. Bienvenidos a Vel, dijo finalmente, en un galáctico estándar sorprendentemente fluido. Espero que vuestra nave tenga buenos médicos. Los mejores que podemos traer, dijo el capitán. Y con esa promesa flotando entre las antorchas del corredor de piedra, en un planeta que la alianza había olvidado, y una reina que se había negado a que la olvidaran, comenzó algo que ninguno de los dos tripulantes de la Ardent don había planeado al salir de puerto. Comenzó la búsqueda. El Dr. Owen Hart ligó a la ciudad con dos maletas de equipo diagnóstico, una expresión de concentración absoluta, y la costumbre poco diplomática pero completamente honesta de decir exactamente lo que pensaba en el momento en que lo pensaba. Tenía 38 años, pelo rizo recortado sin ninguna consideración estética particular, y la especialización en genética xenobiológica que lo convertía en la persona más útil y más difícil de la nave al mismo tiempo.
Cuando vaya los archivos médicos que los curanderos felinitas habían mantenido durante 2 siglos, no dijo nada durante 3 minutos completos. Solo leo. Luego miro apria. Cuando podemos empezar, preguntó. Empezamos hace 20 minutos, dijo ella, while paso su propio terminal. La sala que el les había asignado como laboratorio provisional era amplia, de techos altos, con ventanas largas que daban al patio interior de la ciudadela. Mesas de piedra pulida que habían sido, probablemente, mesas de mapas o de concillo. Ahora sostenían equipos de diagnóstico y pantallas proyectadas que llenaban el espacio con datos. Sale para sorpresa de todos, había insistido en estar presente. No de manera pasiva. La heredera del clan de Vel había legado a la sala esa segunda mañana con una tabletina de notas en Felinita. Había mirado el equipo humano durante un momento. Y luego había preguntado directamente a Owen cómo podía ser útil. Owen, que no perdía el tiempo con protocolos sociales que consideraba opcionales, la había mirado durante 2 segundos y había dicho. Sabes leer estos archivos y discern si lo que vio aquí coincide con lo que recuerdas de la historia oral de tu clan. She había dicho sale. Entonces siéntate aquí. Priya había observado ese intercambio con una expresión que Connor, que pasaba más tiempo del estrictamente necesario cerca de la sala de laboratorio, habría descrito como satisfacción científica mezclada con alivio social. El problema médico era real y era complejo. La enfermedad que había diezmado a la población masculina felinita no era un patógeno activo. Era una mutación heredable que se había extendido durante generaciones con la eficiencia silenciosa de algo que no mataba a sus portadores de inmediato, sino que simplemente hacía que sus descendientes fueran cada vez menos viables. El cromosoma y felinita tenía una región reguladora, que en condiciones normales activaba el desarrollo gonadal durante la adolescencia. La mutación desactivaba esa región de manera progresiva. Los machos nacían aparentemente sanos, pero legaban a la madurez sin la capacidad reproductiva necesaria. Owen lo llamó extensión en cámara lenta y luego se disculpó por la forma en que lo había dicho, lo cual era inusual en él y decía bastante sobre la magnitud del problema. El primer paso era determinar si la mutación era reparable a nivel celular en los machos que aún existían, o si era necesario un enfoque diferente. El segundo paso era encontrar ese enfoque diferente si el primero no funcionaba. El tercer paso, que Owen había escrito al fondo de su lista de manera muy discreta, era no pensar demasiado en lo que pasaría si ninguno de los 2 primeros daba resultado. Mientras tanto, el capitán Cole había iniciado contacto con la Alianza Galáctica. No fue una conversación sencilla. El sector de administración central de la Alianza tenía la tendencia particular de las burocracias grandes de convertir las situaciones urgentes en procesos, y los procesos en formularios, y los formularios en comités, y los comités en reuniones que producían recomendaciones que podían revisarse en la siguiente reunión. El capitán Cole tenía 2 años de experiencia navegando ese sistema y sabía exactamente qué botones presionar. Primero envió el informe médico preliminar de Owen y Priya, que era suficientemente alarmante como para saltar varias capas de burocracia. Luego adjuntó la copia del Tratado de 120 años, que se le había conservado en perfectas condiciones, y que efectivamente obligaba a la alianza a responder a señales de socorro de mundos miembros. Luego, y esto era lo que marcaba la diferencia entre los capitanes que conseguían recursos y los que esperaban el siguiente comité. Llamó directamente al almirante de su sector y le habló durante 40 minutos
en te aminos tan claros, y tan incomodos que el almirante eventualmente dijo que enviaría refusos médicos en un plazo de 30 días. 20, dijo el capitán Cole. 25, dijo el almirante. Bien, dijo el capitán, que había pedido 30 para poder negociar hasta 20 y había terminado en 25, que era mejor que 30. En la ciudad, la vida continuaba con esa practicidad que tienen los lugares que han sobrevivido durante mucho tiempo a base de no detenerse. Los guerreros seguían sus rutinas de entrenamiento en el patio. Las curanderas felinitas, que habían observado con desconfianza inicial a los médicos humanos, habían comenzado a acercarse con más curiosidad que recelo después de que Owen les pidiera su colaboración activa en lugar de simplemente revisar sus archivos. Había algo en esa actitud, en el reconocimiento implícito de que sabían cosas que él no sabía, que cruzaba las barreras de especie con una facilidad que los protocolos diplomáticos formales nunca habían logrado. Aselha observaba todo eso desde donde podía y no decía mucho, lo cual Connor había aprendido a interpretar correctamente. La Reina hablaba cuando tenía algo que decir y guardaba silencio cuando estaba calculando, y el silencio era con frecuencia la parte más importante. Una tarde del 10º día, cuando el sol de vela estaba convirtiéndose en algo largo y dorado sobre las torres de la ciudad, Connor se encontró sentado en los escalones del patio exterior sin ninguna razón específica más que haber decidido que necesitaba aire fresco. Se ligó unos minutos después con la table bajo el brazo, y la expresión de alguien que ha estado leyendo datos durante demasiado tiempo. Se sentó a 2 metros de distancia, miró el mismo horizonte que él estaba mirando, y dijo sin preámbulo: ¿Por qué habéis aceptado quedarse? Connor la miró. Vuestro capitán podría haber enviado un informe a la alianza y seguido su ruta, continuó ella. Eso habría cumplido técnicamente con el protocolo. Sí, dijo Connor. Entonces, ¿por qué? No era exactamente una pregunta. Era más bien la forma felinita de decir, expliquem la lógica que no entiendo. Connor pensó en cómo responder y eligió la verdad, que era también la respuesta más sencilla. Por cuando alguien espera 84 días a que alguien leg, y lo hace usando un protocolo de 200 años que nadie usa, y esa persona resulta ser una reina que ha pasado 70 años intentando salvar a su pueblo sin que nadie le responda. Pues la respuesta obvia es quedarse. Se lo miró durante un momento. Eso no es eficiente. No, admitió Connor, pero hay cosas que importan más que la eficiencia. El silencio que siguió fue diferente a los silencios tensos del primer día. Era el tipo de silencio que se produce cuando 2 personas que no se conocen de nada acaban de descubrir que comparten algo que no tenían palabras para nombrar todavía. Se miró de nuevo al horizonte. Vuestros médicos lo encontrarán, preguntó en voz más baja. No lo sé, dijo Connor, pero lo intentarán con todo lo que tienen, y eso es lo más que cualquiera puede dar. Ella no respondió, pero tampoco se fue. En la sala de laboratorio a sus espaldas, las luces seguían encendidas. El día 16 fue el día en que Owen Hart dijo las palabras que todos en el laboratorio habían estado esperando y temiendo a partes iguales. Hay una ruta, dijo. Priya levantó la vista de su terminal. Las 2 curanderas felinitas que llevaban 6 días trabajando con ellos, Tesara y la joven Myra, dejaron de moverse. Sale, que había llegado esa mañana antes que ningún otro y se había sentado en el rincón con la table como si fuera su posición permanente,
puso la table te sobre la mesa con un cuidado que era en sí mismo una forma de atención absoluta. O enseñalo la proyección que tenía detrás. La mutación bloquea la región reguladora sí, pero no la destruye. La secuencia original sigue ahí, simplemente silenciada. En términos técnicos, es una metalación aberrante que puede revertirse con el vector correcto. Preafruncio el signo, un vector viral. Un vector retroviral modificado. Necesitamos diseñarlo específicamente para la estructura cromosómica felinita, que es diferente en dos puntos clave de cualquier especie en nuestros bancos de datos. Toco la proyección y amplio una sección. Tesara mi paso los análisis de tejido de tres machos del clan. Dos de ellos tienen la mutación en una forma que sería tratable con este enfoque. El tercero tiene una variante adicional que complica el diseño, pero no lo hace imposible. Tesara, cuya relación con Owen, en esos 6 días había pasado de la desconfianza al respeto mutuo con una velocidad que habría sorprendido a cualquiera que no los hubiera visto trabajar. Dijo algo en Felinita que el traductor convirtió en. ¿Cuánto tiempo leva diseñar ese vector? Con los recursos que tenemos aquí, entre 4 y 6 semanas. Con el equipo que viene en el refuso médico de la alianza, entre 8 y 2 días. Otro silencio. Este era diferente. Este era el silencio de la gente que lleva mucho tiempo yendo, no es posible y acaba de escuchar es posible por primera vez. Sale fue la primera en hablar. Con qué probabilidad de éxito. O en la miro directamente. Era una de las cosas que Connor había notado en él. No suavizaba las respuestas, pero tampoco las hacía más duras de lo que eran. Para los dos con la variante estándar, entre el 70 y el 80% de que el tratamiento reactive la región reguladora de manera funcional. Para el tercero, alrededor del 50. Estos son números para el tratamiento individual. Para la propagación a escala poblacional, si se trata a los machos actuales y se recupera su capacidad reproductiva, la proyección demográfica muestra una reversión del declive en 4 generations. 4 generations, dijo Sale en voz baja. Aproximadamente 90 años, dijo Owen. El traductor intentó catalogar la expresión de Sale y ofreció varias options antes de renderse. Connor, que la había estado mirando, pensó que era la expresión de alguien que acaba de ver que el abismo tiene fondo y que el fondo es alcanzable, no mañana, no el año que viene, pero alcanzable. Tesara dijo algo y el traductor convirtió en, quiero entender cada paso del proceso, no era una petición, era una declaración. Bien, dijo Owen, con la misma falta total de protocolo con la que lo decía todo. Empezamos por el principio. Lo que siguió fue una de las semanas más extrañas, y más intensas que cualquier miembro de la tripulación de la Ardent don había vivido fuera del espacio. Los refusos médicos llegaron al día 25, como había prometido el almirante, en una nave de apoyo que trajo 3 genetistas especializados, equipo de síntesis molecular, y una cantidad de formularios administrativos, que el capitán Cole archivó sin leer y que nadie mencionó en ningún momento posterior. La ciudad se transformó de manera silenciosa pero perceptible. No físicamente. Las piedras seguían siendo las mismas, las antorchas seguían ardiendo, los guerreros seguían entrenando en el patio a las horas habituales. Pero el ambiente dentro de los muros había cambiado de manera que era difícil de articular y completamente real. Era la diferencia entre un lugar que está esperando algo terrible y un lugar que está trabajando hacia algo posible. Aselja recibió el informe técnico de Owen en persona, sentada en su trono de siempre,
con sale a su derecha. Escucho to do sin interrumpir, lo que oen después describió a pria como la mayor audiencia médica que he tenido, y eso incluye las conferencias académicas. Cuando oen termino, la reina no preguntó sobre la probabilidad de éxito. Eso ya si lo había dicho sale. Preguntó algo diferente. ¿Qué necesidades de nosotros para que función? Owen consideró la pregunta con la seriedad que merecía. Exceso continuo a los tres sujetos de tratamiento. Colaboración total con Tesara y Mayra, que conocen la biología felinita mejor que ninguno de los textos que tenemos. Y tiempo. El tiempo lo tenéis, dijo a Selja. Lo demás también. Connor, que estaba presente como enlace de comunicaciones, observo ese momento y pensó que había algo en el que no aparecía en los informes, algo que era difícil de nombrar con el vocabulario de las misiones estándar. Usela había esperado 70 años. Había enviado a 19 exploradores que no volverían. Había mantenido la baliza transmitiendo durante 84 días después de la última vez que revisó, que seguía funcionando. Y ahora estaba en esa sala escuchando que era posible, que la solución existía, que el futuro de su pueblo no era inevitablemente el silencio. Mantuvo la compostura de manera perfecta. Solo sus orjas, ligeramente hacia adelante y completamente inmóviles, dijeron lo que su expresión no dijo. Esa noche, Connor estaba en los escalones de nuevo cuando sale apareció. No era ya una coincidencia. Era una costumbre que ninguno de los dos había declarado formalmente pero que existe de la misma manera en que existen muchas cosas. Porque alguien lo había hecho una vez y luego lo había vuelto a hacer y ya era parte del día. ¿Cómo estás? Le preguntó Connor. Era una pregunta simple. En Felinita, el traductor la convirtió en el equivalente de cuál es tu estado actual, que era ligeramente más directa pero significaba lo mismo. Se miró el cielo de vel durante un momento. Tenía más estrellas visibles que los cielos de la mayoría de los mundos que Connor había visitado, algo propio de los sistemas en el borde de un brazo espiral. Tengo miedo de creerlo todavía, dijo. 70 años de no hay solución cambian la manera en que se espera. Mi madre cree. Leva toda su vida siendo la persona que cree cuando los demás ya no pueden. Pero yo, llevo 28 años aprendiendo a preparar al clan para el final. Es difícil desaprender eso en 2 semanas. Connor no dijo que todo iba a salir bien, porque no lo sabía con certeza. Dijo algo diferente. El miedo a creer también es una forma de cuidar. Es lo que hace la gente que ha perdido mucho y no quiere perder más. Se lo miró. Eso lo aprendisteis vosotros en la escuela de exploración. Lo aprendí yo solo, dijo Connor, de la manera habitual. Ella no preguntó cuál era la manera habitual. No era necesario. Algunas cosas se entienden sin traducción. El primer tratamiento se administró el día 31. Se llamaba Kale, era el guerrero más joven de los 3 sujetos de prueba, tenía 23 años y la variante estándar de la mutación. Owen Priya, Tesara y uno de los genetistas del refuso médico pasaron las 48 horas previas revisando cada paso del protocolo hasta que todos y cada uno de los parámetros estuvieran dentro del rango aceptable. Luego lo revisaron una vez más. El propio Kale ligó a la sala de tratamiento, con la compostura particular de alguien que ha decidido ser valiente no porque no tenga miedo sino porque tiene algo más importante que el miedo. Tenía el clan a sus espaldas, literalmente, porque Usela había venido, y también Sale y también 3 guerreros de la guardia personal, que se habían plantado junto a la puerta sin que nadie les dijera que se movieran. Owen les había explicado que el procedimiento duraba aproximadamente 4 horas,
y que los resultados no serían visibles de inmediato. Que el vector necesitaba tiempo para actuar a nivel celular y que los indicadores de éxito solo podrían verificarse en un plazo de entre 2 y 4 semanas. Lo entendimos, había dicho Aselha. Lo habían entendido. Y aún así, todos habían esperado en la sala. El capitán Cole, que había pasado la mayor parte de los días anteriores coordinando la logística con el refuso médico y hablando con la alianza, ligó en silencio durante el procedimiento y seguido junto a la puerta con las manos juntas detrás de la espalda, mirando sin interrumpir. Cuando las 4 horas terminaron y Cale abrió los ojos y el traductor convirtió lo que dijo en este bien. No siento nada diferente todavía. Owen asintió con esa economía de gestos que era su manera de decir que las cosas iban según lo esperado. La sala exhaló. No todas las historias tienen su momento de victoria en el instante más dramático. A veces el momento decisivo y silencioso, técnico, y pers casi ordinario desde afuera. 4 horas. Un guerrero joven en una silla, gent mirando pantallas. Ese fue el momento en que empezó a cambiar el futuro de un pueblo. Los días siguientes fueron de espera cargada. Los otros 2 tratamientos se administraron en intervalos de una semana. El tercero, el de la variante compleja, fue el más largo y el que mantuvo a Owen sin dormir durante 30 y 6 horas previas recalculando un parámetro que había decidido cambiar en el último momento después de revisar los datos de Tesara una vez más. Priya lo había mirado trabajar durante ese tiempo y eventualmente había dicho: si estás en lo correcto, ese cambio aumenta la probabilidad de éxito en 15 puntos. Lo sé, había dicho Owen. Y si no lo estás. También lo sé, había dicho Owen, y había seguido calculando. El cambio era correcto. Lo supo 3 días después, cuando los primeros indicadores celulares del tercer sujeto mostraron la activación parcial de la región reguladora. Owen lo anunció a las 2 de la mañana hora local, en la sala del laboratorio, a la única persona que estaba despierta en ese momento que era Tesara, que había adoptado la costumbre de quedarse esta tarde revisando datos con una dedicación que la convertía en el espejo exacto de Owen sin que ninguno de los 2 lo hubiera señalado en voz alta. Tesara miró los datos, los miró durante un buen rato. Luego dijo algo en Felinita que el traductor convirtió en: lo sabíamos. Owen no respondió, pero la forma en que apoyó la espalda en la silla y cerró los ojos durante 10 segundos dijo lo suficiente. La confirmación completa, ligo al día currente y sayat. Los 3 sujetos mostraban activación funcional. Los porcentajes finales eran 78, 82 y 61, respectivamente. Todos dentro del rango proyectado. El protocolo había funcionado. Fu mira la joven curandera Felinita quien fu a buscar a Aselha. No envió mensaje. Fu en persona a paso rápido, y cuando ligó a la sala donde la Reina estaba reunida con 2 de sus consejeras, dijo simplemente: los 3. Funcionó en los 3. Connor supo que Aselha había recibido la noticia porque escuchó algo desde el otro extremo del pasillo que el traductor no catalogó como nada específico, y que él mismo reconoció como el sonido de una persona que ha esperado tanto tiempo algo que cuando lega el cupo no sabe cómo reaccionar de manera digna, y reacciona de manera honesta. Fu un sonido pequeño, duró menos de 3 segundos. Luego Aselha ligó al laboratorio caminando con la misma calma controlada de siempre, con Myra un paso detrás, y seguido en la puerta mirando a Owen y a Priya y a Tesara y a los genetistas del refuso,
why a conner why a to-dos los que estaban en esa sala, why dijo. Bien. Solo hizo, pero lo dijo de una manera que continía 70 años. Hubo una celebración. No del tipo que conner habría predicho, al principio de todo esto. No una ceremonia formal con discursos y protocolo diplomático. Uselha no era ese tipo de líder y los felinitas no eran ese tipo de pueblo, al menos no el clan de Vel, que había sobrevivido a base de practicidad y determinación durante demasiado tiempo como para celebrar de manera abstracta. En cambio, esa noche encendieron todos los fuegos del patio exterior, cosa que al parecer no ocurría más que en ocasiones específicas y de gran significado para el clan. Y la ciudad la entra olio a madera quemada, y algo parecido a las especies pero diferente que conner nunca pudo identificar con precisión. Los guerreros, que habían mantenido sus formaciones con una rigidez que hablaba de disciplina a prueba de cualquier cosa, se moveron de manera diferente esa noche. Más libres. Como si un peso que habían levado tanto tiempo que ya no lo sentían hubiera disminuido ligeramente. Uselha se sentó junto al fuego más grande del patio con el capitán con la su derecha y sail a su izquierda. Y hablaron durante horas con esa cama de la gente que ya no tiene prisa porque lo urgent ha pasado y lo que queda es lo importante. Owen y Tesara siguieron en el laboratorio hasta medianoche, porque había protocolos de seguimiento que implementar y porque ninguno de los dos era del tipo que celebra cuando todavía quedan pasos por completar. A las 2:30, Tesara le dijo que si fuera a descansar y él le dijo que si fuera ella primera y eventualmente los dos si fueran al mismo tiempo sin ninguno de los dos admitir que eso era exactamente lo que había pasado. Conner y Sale estaban en los escalones de siempre. Las estrellas de Vel eran las mismas. Aunque Conner ya sabía los nombres de 3 constelaciones felinitas que Sale le había enseñado durante las semanas anteriores en conversaciones que habían empezado siendo intercambios de información y se habían convertido en algo más difícil de catalogar. ¿Qué pasa ahora? Le preguntó Sale. Era la misma pregunta que ella le había hecho al principio, sobre por qué se habían quedado, pero con una dirección diferente. Ahora el protocolo de tratamiento se documenta y se registra en los archivos de la alianza, dijo Conner. La alianza está técnicamente obligada a ofrecer apoyo continuado a mundos miembros con crisis de salud documentadas, así que habrá seguimiento médico. Owen ya está escribiendo el informe que se convierte en el manual para cualquier médico que leg aquí después. ¿Y vosotros? Conner la miró. Nosotros somos una nave de exploración. Tenemos una ruta asignada y la hemos retrasado 52 días. Hizo una pausa. El capitán va a presentar una solicitud formal para que sea sin un equipo médico permanente de la alianza a Vel. Dado todo lo que he documentado, tiene bastantes probabilidades de éxito. Sale asintió lentamente, no dijo nada. Pero eso no significa que no se pueda volver, añadió Conner, con más cuidado del habitual al elegir las palabras. Las rutas de exploración cambian. Los sectores se resignan. A veces las naves vuelven a mundos donde han estado. Sale lo miró con esa directness felinita, que nunca había dejado de ser perfectamente inequívoca. ¿Eso es una promesa o es diplomacia? Preguntó. Es una intención honesta, dijo Conner, que es diferente a una promesa pero también diferente a nada. Ella consideró eso. Vuestro idioma tiene demasiadas categorías intermedias, dijo finalmente. El nuestro también, dijo Conner. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que tiene peso específico, que no es vacío sino lleno de cosas,
quasi están decidiendo sin quasi pronuncian todavía. La brasa de los fuegos, en el patio hacia quelas sombras de las torres, si movieron levemente sobre el suelo de piedra. La mañana de la partida, Uselha los recibió en el corredor principal. Los dos miembros de la tripulación de la Ardent don más el equipo de refuso médico que quedaba hasta que llegara la delegación permanente de la Alianza. Era la primera vez que la Reina los veía a todos juntos desde el primer día. Los miró durante un momento con esos ojos dorados que habían visto 70 años de cosas que nadie más había visto. Os debo una ayuda, dijo. El capitán Cole levantó una mano. No. Uselha frunció levemente las orejas. Era la primera vez en toda esa historia que algo parecido a la sorpresa cruzaba esas facciones. El tratado que firmó vuestro mundo con la alianza hace 120 años, dijo el capitán, no se cumplió. Durante 70 años, esa baliza estuvo transmitiendo y nadie respondió. Lo que hacemos aquí no cancela esa ayuda, la reduce un poco. Uselha lo miró durante un largo momento. Los humanos, dijo finalmente, en un tono que el traductor catalogó como evaluación revisada, sois más complicados de lo que percibís desde afuera. Todos lo somos, dijo el capitán. La Reina hizo el gesto que a esas alturas todos los miembros de la tripulación reconocían como el equivalente felinita de un asentamiento profundo. No era inclinarse. Era una quietud específica, breve, que significaba, esto ha sido visto y recordado. Luego miró a Connor. Cuidad bien esa nave, dijo, con una sequedad que era su versión del humor. Queremos que vuelva. Shi Majestad, dijo Connor. Y miró a Sale, que estaba 2 pasos detrás de su madre con la table tabajo el brazo, y los ojos verdes fijos en él con esa expresión directa que ya conoce. Sale no dijo nada. Solo levantó una mano, levemente, con el gesto específico que en la cultura felinita significaba, según el traductor, hasta la próxima vez. En el idioma de la tripulación de la Ardent Dawn, habría sonado como, vuelve. La lanzadera subió, en la mañana dorada de vel y la ciudad la se hizo pequeña debajo, y luego fue solo una mancha entre la hierba cabreza, y luego desapareció en la curva del horizonte cuando alcanzaron la capa de nubes bajas. El capitán Cole entró al puente, tomó su café, que esta vez no se derramó, y miró la pantalla de navegación. Coordenadas de ruta, dijo. Connor las introdujo. Luego se quedó mirando la pantalla un segundo de más. Blake, dijo el capitán sin mirarlo. Sí, capitán. Las rutas de exploración se resignan con más frecuencia de lo que dice el manual. Connor no respondió, pero su expresión, que no controlaba tan bien como el capitán controlaba la suya, dijo bastante. La Ardent Dawn tomó velocidad, salió de la órbita de Velcón, esa elegancia discreta que tenían las naves bien pilotadas, y puso rumbo hacia el siguiente sector desconocido. En la ciudad de piedra antigua y antorchas eléctricas, en el planeta que la alianza había olvidado durante 70 años, y que una reina se había negado a dejar olvidar. 3 guerreros jóvenes seguían su recuperación bajo la supervisión de curanderos que ahora tenían los protocolos que ninguna generación anterior había tenido. En el laboratorio, los archivos de 2 siglos de medicina felinita estaban siendo transcritos y catalogados en formato compatible con los sistemas de la alianza. Trabajo que Tesara y Myra habían comenzado sin que nadie se lo pidiera. Y en el trono de piedra del corredor principal, donde las antorchas levaban ardiendo más tiempo del que nadie podía recordar con certeza,
Hasta el termino de la mañana con la cama de alguien que ha ganado la batalla más larga de su vida y que sabe, con la certeza rara y sólida que solo den las cosas que gustan demasiado, que el futuro de su pueblo ya no tiene la forma del final. Tenía la forma de un comienzo. Sale entró al corredor con la table bajo el brazo y se sentó a la derecha de su madre, como siempre. Abrió los archivos del día. Luego cerró la tableta, lo cual era inusual, y se quedó mirando las antorchas. ¿Crees que volverán? Preguntó. Hasta el terminó el té. Creo, dijo con serenidad, que esa nave tiene un teniente que dijo aquí algo que necesita volver a recoger. Sale no respondió, pero tampoco desdijo a su madre. Afuera en el patio, el sol del seguía siendo el mismo sol de siempre, dorado y claro sobre la hierba cabreza y las torres de piedra que habían sobrevivido a todo. Solo que esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, las sombras que proyectaba apuntaban hacia adelante. Fin.